Hello, my little friends. Today we are going to learn the English alphabet, the ABCs. आज हम ABCD English alphabet सीखेंगे. Let's get started. A. A. A for apple. B. B. B for ball. C. C. C for cow. D. D. D for door. E. E. E for eagle. F. F. F for fan. G. G. G for goat. H. H. H for hut. I. I. I for ice cream. J. J. J for jug. K. K. K for kite. L. L. L for lotus. M. M. M for mango. N. N. N for nip. O. O. O for orange. P. P. P for pen. Q. Q. Q for quail. R. R. R for rose. S. S. S for sun. T. T. T for table. U. U. U for umbrella. V. V. V for van. W. W. W for water. X. X. X for xylophone. Y. Y. Y for yak. Z. Z. Z for zero. Now we will read each alphabet twice. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U.
U V V W W X X Y Y Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Once again, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Once again, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Thank you for joining us. I hope you had a great time. See you in the next video. Goodbye.